Welcome to Mem Umi channel. Today we learn about personal letter. Have you got this letter from your family, your friend, your sibling, or your colleague? Do you know what kind of this letter? This letter is personal letter. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai memberi dan meminta informasi tentang beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Kedua, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan mengenai, memberi, dan meminta informasi tentang beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Ketiga, membuat teks lisan dan tertulis mengenai beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan secara lisan dan tertulis, memberi dan meminta informasi tentang beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Okay, I will play video. Pay attention and make note for it. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. I had to call my grandma house and I met her uncle. Oh, my uncle. So good. I miss him so much. Your uncle asked me to keep it for you. Oh, a letter. Yes, he wait for your reply. Of course, I will replay it. Oh, I must go home now. Okay, see you. Thank you. Surabaya, November 15, 2000. Surabaya, November 15, 2020. Dear Virginia, how are you now? I miss you so much. I don't meet you for a long time. Your aunt and I always hope you will be fine every time. How is your study? I heard that you won English competition. We are proud of you. Keep your health and don't forget to study. Reply this letter. I will wait for it. With love, your uncle. Okay, definition of personal letter. Personal letter is a letter which is usually addressed to people you know personally. This letter is also called friendly letter. You write it to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. The topic of personal letter can be various, but mostly something that interests both sender and recipients. Definisi dari personal letter atau surat pribadi adalah letter, surat yang biasanya ditujukan untuk orang yang kamu ketahui secara personal. Surat ini biasanya disebut sebagai friendly letter. Kamu menulis surat pribadi ini untuk orang yang kamu sudah tahu dengan baik dan kamu sudah akrab dengan dia, seperti anggota keluarga, teman sekelas, atau sahabat pena. The topic of personal letter atau topik untuk surat pribadi bisa bermacam-macam, tapi kebanyakan itu sesuatu yang menarik perhatian di antara pengirim dan penerimanya.
Okay, the social function of personal letter are not only written to inform but to strengthen the bond between two people each other. Personal letter itu tidak hanya ditulis untuk memberi informasi kepada seseorang, tapi untuk juga merekatkan ikatan antara dua orang satu sama lain. Generic structures of personal letter. First, heading. Second, salutation or greeting. Third, body of letter or message. Fourth, complimentary sign or closing. And signature. Struktur bacaan untuk surat pribadi adalah satu, heading sebagai kepala surat. 2. Salutations, sapaan atau salam. 3. Body of letter, isi dari surat pribadi. Yang keempat itu penutup. Dan yang kelima itu adalah tanda tangan. Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk struktur surat pribadi. Yang pertama yaitu heading. Heading di sini termasuk seperti alamat, kemudian tanggal. This includes the address line by line with the last line being the date. Skip line after the heading. Okay, the second. Salutation or greeting. The greeting always ends with a comma. The greeting may be formal, beginning with the word dear and using the person's given name or a relationship, or it may be informal if appropriate. Sapaan atau salam selalu diakhiri dengan koma. Sapaan bisa menjadi resmi, dan itu dimulai atau diawali dengan kata dear. Kemudian menggunakan nama orangnya, atau juga bisa disesuaikan untuk tidak formal. Contohnya, Dear Uncle Jim, Dear Mr. Wilkins, Hi Joe. Okay, the third, body of letter, isi surat. It is also known as the main text. This includes the message you want to write. Ini diketahui sebagai poin utama dari surat ini. Ini juga termasuk pesan yang mau kamu tulis. The fourth, complimentary or closing. Penutup. The short expression always has a few words on a single line. Di penutup ini itu cuma sekedar cuma pendek, ekspresi yang pendek sekali. Contohnya, with love, truly love. Kemudian yang terakhir, signature. Tap or print your name. Kamu bisa menuliskan namamu di sini. Example, Susie, Mario. Okay. Linked features of personal letter. First, focus on exchanging personal current news, feeling, and condition. Second, use of pronouns, present tense, and past tense. Sini personal letter itu harus fokus pada perasaan atau situasi, berita saat ini atau kondisi. Kemudian penggunaan pronouns, kemudian present tense dan past tense. Okay, this is the example of personal letter atau friendly letter. Five three four Lake Lane, Lake Wylie, SC 29710, October 28, 2013.
Dear Anrita, I had a wonderful time visiting you this summer. Swimming in your pool was a lot of fun. I liked your slide and playing Marco Polo with my cousin. Thank you for taking me to the museum, too. That was so thoughtful. I learned so much about the Revolutionary War. I wonder if I would be a patriot or loyalist. I will never forget my visit with you. I hope to come back next summer. Will you be able to come see us soon? I miss you. Love, Johnny. Here, the heading, it consists of writer address and date. And the greeting, Dear Anrita. This is the way to begin the letter. And there are 3 paragraphs as the body of the text. And then closing is the way to end the letter with the word love and a signature. The writer signs his or her name. These are the exercises for you about personal letter. Activity 1. Analyze the social function, the generic structures, and language features from the text. For the activity 1, number 1, analyze the social function of the text. Untuk nomor 1, analisis apa tujuan sosial atau tujuan dari penulisan surat pribadi itu. Then, number 2, analyze the generic structures of the text. Which one? The heading, the salutation, the body, the complimentary or closing, then which one the signature. Untuk nomor 2, analisis struktur bacaan atau struktur dari surat pribadi ini. Mana headingnya, mana salutationnya, mana isinya, mana penutupnya, dan mana signaturenya. Okay, number 3, analyze the language features of this text. Nomor 3, analisis unsur kebahasaan dari teks itu. Untuk activity 2, buat 1 surat pribadi untuk membalas surat ini. Dan untuk nomor 2, analisis struktur bacaan atau struktur dari surat pribadi yang kamu buat. Activity 2, make personal letter to reply this letter. Then analyze the generic structures of your letter. Thank you for your attention. See you on next video. Bye-bye.